കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമീപകാലത്ത് സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായ ടീച്ച് ലൈക്ക് ഫിൻലൻഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മിസ്റ്റർ തിമോത്തി ഡി വാക്കറിനെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരത്തിനായി പരിഷത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ഹെൽസിങ്കി സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ ആഗോള ജോലി സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘടനയായ വെഞ്ചൂർ വില്ലേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ വാക്കറുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം മുൻപ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പരിഷത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകസ്മികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ നേരിട്ട് നമ്മളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ലാത്തതിനാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനാലും പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്കായി വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിലുള്ള വിവർത്തനവും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണവും ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാന്ദർഭികമായി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി 2019 പ്രകടിപ്പിച്ച താൽപര്യപ്രകാരം ഫിൻലൻഡിലെ ഏറ്റവും പഴയതും ലോകോത്തരവുമായ ഹെൽസിങ്കി സർവകലാശാലയുടെ പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിലെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിമാരെ സന്ദർശിക്കുകയും കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനായി ഒരു നവീകരണ രേഖ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് മഹാമാരിയും ചില രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ പ്രക്രിയയെ പിന്നോട്ടടിച്ചുവെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് ഫിൻലൻഡുമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സഹകരിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകാനുള്ള അവസരം തന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഹെൽസിങ്കി സർവകലാശാലയുടെ അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വെഞ്ചൂർ വില്ലേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യവും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്തതായി നമുക്ക് മിസ്റ്റർ തിമോത്തി ഡി വാക്കറുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം. Ellavarkum namaskaram. It is my pleasure to inaugurate the KSSP annual conference for the Idukki district. Did you know that Finnish education has made its way to India? New private schools are emerging throughout the country, and they promise to provide Finnish-style teaching and learning. According to Al Jazeera, these schools emphasize interaction with nature, active learning, and life skills instead of schooling that's dominated by testing and textbooks. Finnish education isn't just impacting Indian private schools, though. The Education and Labour Minister of Kerala recently tweeted that the state will receive professional development from Finland in the areas of curriculum, teacher training, assessment, and technology. From what I hear, many Indian teachers and parents are hungry to offer more child-centered education to children. This is exciting news, but I've heard about several challenges. First off, first grade begins at the age of 5. Which is nearly 2 years before most children in Finland begin school. Also, I hear that there is a significant emphasis on tests, grades, textbooks, and homework in many Indian schools. A child's own interests and skills are rarely cultivated at school, as the focus is on getting into university or college and landing a good job. Class groups are usually large, and schools often lack resources to reduce the number of students in each group. Children are evaluated based on their test scores, so assessment is limited in scope. Finnish education cannot meet all of these challenges, but I know that Finland has a lot to teach other countries, including India. In this brief presentation, I want to share the major lessons I learned as a foreign teacher inside the Finnish school system. Before I moved to Finland in 2013, I had heard about Finland's incredible results on international standardized tests. Back in 2001, this tiny country surprised everyone. Finnish teenagers topped the world in the first PISA exam. The PISA, which stands for Program for International Student Assessment, evaluates critical thinking skills in 3 areas: reading, math, and science. Many education experts believe that PISA tests show which countries excel at preparing kids for 21st century working life. In recent years, Finland's PISA scores have decreased, but Finnish students are still recognized as top performers. In fact,
The 2018 PISA exam showed that Finland was the only nation where teenagers score high on life satisfaction and reading proficiency. Finland is not only famous for being an education powerhouse, it's also well known for being a happy place. For the last 5 years, the United Nations has recognized Finland as the happiest country in the world. Some people say we can't learn from Finland because the country is unique. It's a Nordic welfare state with a fairly homogeneous population of 5.5 million people. And they argue that Finland's model cannot be replicated by larger nations like India or the United States. Of course, the Finnish system cannot be totally copied by another country, but there is nothing stopping us from learning from Finland's example. What I've found to be most precious about the Finnish education system is a different culture of schooling. This culture can get us out of our comfort zones, and it can provoke us to see new ways of doing this thing called education. When I moved to Finland, I felt out of place, and I'm guessing you would have felt the same way. The thing I found most uncomfortable was the huge emphasis on play. In Finland, each lesson is 1 hour long, but students can enjoy a 15-minute recess within each 60-minute block. During these 15-minute breaks, kids in the primary grades head to the playground for free play. At first, I thought this Finnish practice was a bit soft. I believed that my 5th graders would be much better off if they had longer stretches of time in the classroom. Since I didn't believe in the value of frequent breaks, I got very creative with my teaching schedule. During the first week of school, I decided to teach double lessons and give my students recess after 90 minutes of class. On the 3rd day of school, I got into trouble. We were about 1 hour into a lesson, and one of my 5th graders came up to the front of the classroom. This little blonde boy had bright red splotches on his forehead, and he told me that he thought he was about to explode. Clearly, he was not a fan of his American teacher's new schedule. This was a crisis for me. I thought I was right and the Finns were wrong about the frequency of recess. At the same time, here was this 5th grader who was demanding that I change my mind. In the end, I caved in and I figured that while in Finland, I should do as the Finns do. And once I embraced the Finnish schedule, I saw a change in my students right away. They seemed much more attentive in the classroom and also much more energetic throughout each day. Eventually, I stumbled upon a large body of research that shows the wisdom of this practice. Frequent breaks keep kids fresh and focused at school. Before teaching at this Helsinki public school, I had all these sky-high expectations about Finnish education. I expected to find the latest and greatest classroom tech, the most innovative teaching methods, and stunning school facilities throughout the entire country. But through teaching several years in the Helsinki area and visiting many schools in Finland, I found that the Finnish way is not as super as I initially expected it to be. What I learned is that Finland's approach to education is elegantly simple. I developed an acrostic to help me make sense of the defining features of Finland's school system, and I look forward to sharing it with you today. By the way, if you've read Teach Like Finland or heard one of my presentations before, this message may be familiar to you. The first word that describes Finland's simple approach is sensible. In 2020, I stumbled upon this headline. The Economist magazine declared Finland to be #1 in future skills education for the 2nd year in a row. Finland has this glowing reputation for being a global innovator in education. However, the country is surprisingly good at borrowing educational ideas from other nations. It often tweaks those ideas and then implements them on a national scale. I got to experience this firsthand as a 6th grade teacher during my 2nd year of teaching in Helsinki. There's this award-winning program in Finland called Me and My City, and most Finnish 6th graders participate in it. Here's how it works. For one day, kids visit a mostly empty warehouse where cubicles are set up. The cubicles represent real businesses, public services, and organizations found within Finnish society. Before this big day, the 6th graders apply for different professions. A student might be given the role of a CEO, or a museum curator, or the mayor of a city. The 6th graders are assigned to different cubicles where they're role-playing. They do business-to-business transactions, they receive salaries, and they even have free time where they can spend their Me and My City cash on real items at the grocery store. The whole experience is very fun and motivating for kids.
For weeks before this one-day visit, the sixth graders learn about the economy, entrepreneurship, and taxes back at school. Researchers have even shown that Me and My City is effective at increasing economic knowledge in students. The program works very well. But here's the thing. Me and My City was inspired by a very similar program in America called BizTown. Since I started teaching in Finland, I've learned that many countries have great educational ideas, but they often struggle with implementation. As a foreign teacher, Finland has encouraged me to borrow best practices from other teachers, schools, and even countries. This is a sensible approach. Independent is the next word that describes the Finnish way. During my first week of teaching in Finland, I decided to do what I had always done with my students in America. We were going to review and practice important procedures, and one of those things was reviewing how to walk in a straight, quiet line. I was assigned to teach 5th grade, so I assumed that they were already masterful at silently walking through the hallways. However, I thought it would be smart just to go over the routine. When I told them my plan, they laughed. They thought it was a ridiculous idea. And that's because they had been in the habit of walking around the school on their own since they were in 1st grade. Several times each school day, they'd head outside for recess and then they'd return to the classroom all by themselves. I also noticed at my school that the children, even 1st graders, would serve themselves hot lunch. They got to decide on the portion sizes and they were expected to finish everything on their plates. It's a practice I've seen in many Finnish schools. My colleagues seemed very comfortable with giving their students a lot of freedom at school, and I saw them assign open-ended projects which their students could work on for hours. I also noticed young students working independently in the hallways. Educators in Finland have a lot of autonomy as well. They get to figure out the specifics of the curricula and how to evaluate students, and they get to shape their own professional development. Research has shown that teacher autonomy is connected to greater job satisfaction and greater teacher retention. The third word that describes Finland's approach to teaching and learning is modest. When I visited my Helsinki school for the first time, my Finnish principal gave me a quick tour. As we passed through the hallways, we peeked in classrooms. And in each one, I noticed just a single desktop computer. It was a bit disappointing, I have to admit, but I figured that the best was yet to come. My principal wanted to show me the school's 2 computer labs. In the first lab, I saw 20 laptops or so set up around the room. Some of them were broken. All of them looked like they were about a decade old. My Finnish principal took me to the next computer lab, and it was more of the same. I found a classroom filled with 25 old-looking desktop computers. I scratched my head. As I taught in Helsinki and visited other Finnish schools, I saw that classroom tech always appeared modest. Finnish teachers were integrating technology, but it didn't seem to drive their classroom instruction. They often shared the limited supply of tech tools such as iPads and Chromebooks with one another. Around the time I started teaching in Helsinki, a study revealed that there was about 1 computer for every 5 students in Finnish schools. In the US, the ratio was approximately 1-to-1. The Organization for Economic Cooperation and Development, which is the organization that runs the famous PISA exam, published a fascinating finding. The OECD found that students who use computers very often at school do much worse on the PISA. Personally, I love technology, but if I'm not careful, it can easily dictate the learning in the classroom. Finland has helped me to see that I need to treat technology as a tool for learning. I need to let the learning goals drive the learning, not the tech. The next word that characterizes the Finnish way is playful. In Finland, I discovered a culture of play that went far beyond frequent recesses. At my Helsinki school, I used to observe something strange at noon. I'd see 1st graders who are typically 7 years old packing up their backpacks. At my previous school in America, this was always the sign of a special half day. In Finland, 1st graders only have 4-hour school days on average. And if you subtract time for recess, it means that they only have 3 hours of daily classroom instruction. So what do the children do in the afternoon? In my experience, most 1st graders attend something called afternoon club, which often takes place at the school. It's usually a time when children get to decide on their own activities like soccer, chess, and building with Legos. Many engage in play and self-directed learning for hours. Typically, afternoon club ends at 4 p.m., but not all children stay until then. Before 1st grade, children in Finland have a year of play-based preschool education. Each day is only 4 hours long, and that includes time for lunch and outdoor free play.
There are no classes such as math or Finnish. Academic skills are introduced to the children, but the ultimate emphasis is on social and emotional learning, not academics. Finland understands the power of play. Play is how kids learn naturally. It also strengthens 21st century learning skills, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. The next word is laid back. If you were to visit a Finnish primary school, probably the first thing you'd notice is the laid back atmosphere. Most primary schools are shoe-free. Teachers and kids in Finland spend much of the day in their socks or slippers. You'd hear children calling their teachers by their first names, and you'd see flexible seating arrangements in classrooms which might include beanbags, exercise balls, and stationary bikes. Also throughout the day, you'd see teachers meeting together in the teacher's lounge, sipping coffee. You might even catch them getting massages. Seriously, teachers in Finland get to enjoy 15-minute breaks as well. This happens because schools employ a rotating schedule for recess duty. Usually there are 2 or 3 teachers supervising dozens of kids on the playground. Finland's teachers and students lack several external pressures that exist in America and in other countries. I see 3 major differences. First, students in Finland will not see high-stakes tests until they reach the end of high school. Learning standards and benchmarks are not used in Finland's schools. This means that Finnish teachers and schools are trusted to figure out how well their students are learning. The last major difference is something that I've already touched on: scheduling. In Finland, both kids and teachers usually enjoy short school days and plenty of breaks throughout each day. The last word that describes the Finnish way is efficient. Just a few days after I moved to Helsinki, I met my principal for the very first time. We sat down in her office and she printed out my teaching schedule. When I saw it, my jaw dropped. I'd only teach about 3.5 hours every day, which is a typical arrangement for Finnish teachers at the primary level. In the United States, I spent closer to 5.5 hours on teaching each day. I found out that primary school teachers in the United States spend about 1,000 hours on instruction each year. Only teachers in Costa Rica say they use more hours for teaching, according to the OECD. It's tempting to think that more instruction always means more learning, but the numbers tell a different story. The OECD published an analysis showing that there is no correlation between the length of the school day and the amount of student learning. In Finland, primary school teachers only use about 700 hours on instruction per year. Finnish schools have proven that kids can excel as learners without spending many hours at school. In a recent PISA study, Finland's teenagers had the best reading test scores per hour of learning. Sensible, independent, modest, playful, laid back, and efficient. These 6 words represent Finland's simple approach to education. I hope that these words speak to you. I also hope that they guide you as you consider how to improve your classroom or school. Once again, it is my joy to inaugurate this conference for the Idukki district, and I wish you all a time of deep learning and joy. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച മിസ്റ്റർ വാക്കറുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ആശയപരമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫിൻലാൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രചാരണവും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ലോകവും കേരള സംസ്ഥാനവും ഏറ്റെടുത്തതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഇവിടെ പങ്കുവച്ചുകൊള്ളും. അൽ ജസീറ വാർത്താ ചാനൽ മുതൽ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരെയുള്ളവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള ഫിൻലൻഡ് മാതൃകയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ശുഭസൂചകങ്ങളാണ്. എന്നിരിക്കലും ഏതാനും വെല്ലുവിളികൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള 5 വയസ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും പരീക്ഷകളിലും ഗ്രഹപാഠങ്ങളിലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠന രീതിയും ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമായതും വ്യക്തിത്വ വികസന കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഫിൻലൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും മത്സരാധിഷ്ഠിത ജീവിത വിജയവും മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2001 തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രവർത്തന മികവ് കൊണ്ടും അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്. വായന, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ പഠന മികവും പ്രവർത്തനവും ശാസ്ത്രീയമായി അവലോകനം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന പിസ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്.
പിൽക്കാലത്ത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഫിൻലൻഡിനേക്കാൾ മുൻപന്തിയിലെത്തിയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം എല്ലാ കാലത്തും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഫിൻലൻഡിലെ കുട്ടികൾ ജീവിത സംതൃപ്തിയിലും വായനാശേഷിയിലും പഠന മികവിലും ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ രാജ്യം എന്ന അംഗീകാരം തുടർച്ചയായി ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന മികവുമായി കൂട്ടി വായിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയാണ്. കേവലം 52 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ഇന്ത്യ പോലുള്ള വലിയ രാജ്യത്ത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന വാദം തള്ളിക്കളയേണ്ടതില്ല. തീർച്ചയായും ഫിൻലാൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക അതുപോലെ പകർത്താൻ നമുക്ക് ആവില്ല. എങ്കിലും ഫിൻലാൻഡ് മാതൃകയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കും. ഫിൻലൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരമാണ്. കളികൾക്കും വിശ്രമത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, ആശയ ആവിഷ്കാരത്തിനും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്കും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും അനുവാദമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അധ്യാപനത്തിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ്. 1 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ 15 മിനിറ്റ് കളികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന മിസ്റ്റർ വാക്കറിനെ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ചോദ്യം ചെയ്തതും അമേരിക്കൻ ടീച്ചറിൻ്റെ അമേരിക്കൻ രീതി അത്ര ശരിയല്ല എന്ന നിലപാട് കുട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചതും ആത്യന്തികമായി ആ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നതും മിസ്റ്റർ വാക്കർ സരസമായി പറയുകയുണ്ടായി. അധ്യാപകനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും അപരിചിതമായിരുന്നു. എങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഫിന്നിഷ് രീതിയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഫിൻലൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മികവുറ്റത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ലളിതം സുന്ദരം എന്ന് പറയാനാണ് മിസ്റ്റർ വാക്കർ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തുറന്ന മനോഭാവം ഫിൻലൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. ഈ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സെൻസിബിൾ എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ തുടക്കമിട്ടതും ഇന്ന് ഫിൻലൻഡിൽ അതീവ പ്രചാരത്തിലുള്ളതുമായ മീ ആൻഡ് മൈ സിറ്റി എന്ന പഠന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത്. ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു പട്ടണം രൂപം കൊടുക്കുകയും അവിടെ കുട്ടികൾ സംരംഭകരായും സേവനദാതാക്കളായും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്ന രീതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ലളിതമായി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് ഫിൻലൻഡിലെ എല്ലാ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്. സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയായ വെഞ്ചർ വില്ലേജ് ഈ പറഞ്ഞ പഠന രീതിയുടെ ഇന്ത്യൻ മാതൃക തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള വില്ലേജ് സ്കൂളിൽ 2019 പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ കരിക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. മിസ്റ്റർ വാക്കറുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അടുത്തതായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് വരിയായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചപ്പോൾ ഉറക്ക ചിരിച്ച കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂളിനെ കുട്ടിയുടെ ലോകമായി സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യമായി അനുഭവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ഫിൻലൻഡിലുള്ളത്. കളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കേവലം വരാന്തയിലോ കളിസ്ഥലത്തോ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണശാലയിലും സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റുകളിലും എല്ലാം പ്രകടമാണ്. ഇതിനനുസൃതമായി പഠനക്രമത്തിലും വിഷയങ്ങളിലും അധ്യാപകർക്കും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കരിക്കുലത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പാഠ്യവിഷയമായി വികസിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂമുകളെക്കുറിച്ചും പഠന രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കുട്ടികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയും പഠനത്തെയും വിപരീതമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ കാണാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കളികളിലൂടെയുള്ള പഠനം, കളിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം സ്കൂളുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തികച്ചും അനായാസമായ രീതികളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. യൂണിഫോമും ചൂരൽ വഴിയും തികച്ചും അന്യമായ പരിതസ്ഥിതിയിലും വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിലവാരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഫിൻലാൻഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവസാനമായി 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഫിന്നിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. 1, വലിയ തോതിലുള്ളതോ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതോ ആയ പരീക്ഷകൾ ഹൈസ്കൂൾ തലം വരെ നൽകുന്നില്ല. 2, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എത്തിപ്പെടേണ്ട ഉയർന്ന നിലവാരമോ മാനദണ്ഡമോ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 3, എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ജോലിഭാരം അധ്യാപകർക്കോ കുട്ടികൾക്കോ നൽകുന്നില്ല.
മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ നല്ല പഠനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന മിഥ്യാധാരണയും ഇവിടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ലളിതവും ശിശു കേന്ദ്രീകൃതവുമായി സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഫിന്നിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക. അത് അപ്പാടെ പകർത്തുവാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പ്രായോഗികമായ നല്ല വശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമുക്കായി മാറ്റിയെടുക്കുവാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. നന്ദി. ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അധ്യാപകരുടെ ജോലി സാധ്യതകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫിൻലാൻഡ് ഹെൽസിങ്കി സർവകലാശാല നേരിട്ട് നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ജൂൺ 6 വരെയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളു. നന്ദി.